ಹಾಯ್ ಆಲ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಯಾರೆಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಇವಾಗಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. So first lesson, life processes in science, SSLC science biology. First lesson, life process. It is very interesting chapter, children. Very interesting chapter and very basic. Very interesting and it is easy to understand also. So first one is life process. Before that, what do you mean by life? What do you mean by life? Life ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? So if we consider a man or a tree or something else, amoeba, microorganism, or something animal, whatever it may be, we will call them as they are alive. They are alive. So they are living. We will call them as living things. They are alive, they are living. This basic thing we are studied from lower classes itself, alva. Let us consider table, chair, whatever non-living things like book, etc. They are not alive. They are not alive. Yes, no, they are not alive. ಅವಕ್ಕೆ ಜೀವ ಇಲ್ಲ. So they are non-living. So they are called non-living. So how can we say that these are living, these are non-living? How can we say that these are non-living or these are living? What is the proof? What is the proof for this living and non-living? ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು? ಸೊ ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫಲ್ಲಿ ನಾವು ವೇರಿಯಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಅರೌಂಡ್ ಅಸ್. ರನ್ನಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕೌ ಚೀವಿಂಗ್ ಫುಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸಮ್ವನ್ ಈಸ್ ಶೌಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ರೋಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಪ್ರೂಫ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ದಟ್ ದೇ ಆರ್ ಅಲೈವ್. ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್, ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸೇ ದಟ್ ದೇ ಆರ್ ಅಲೈವ್? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ಲಿ ಫಾರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ಇಫ್ ವಿ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಬೈ ಸೀಯಿಂಗ್ ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಚಲನೆ ಇರುತ್ತೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ದೇ ಆರ್ ಅಲೈವ್ ಅಂತ, ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಸರಿಯಪ್ಪ, ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಓಡಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಥವಾ ಏನೋ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಮೂಮೆಂಟ್ ಚಲನೆ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದು ಬದುಕಿದೆ. ಅಥವಾ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬೊಗಳ್ತಾ ಇದೆ, ಅಥವಾ ಏನೋ ತಿಂತಾ ಇದೆ, ಅಥವಾ ಯಾರೋ ಕೂಗಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರೋ ಜಗಳ ಆಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೇನೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಮೂಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ದೇ ಆರ್ ಅಲೈವ್ ಅಂತ, ಅಲ್ವಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ನೇನು ಹೇಳ್ಬೋದು? ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಸರಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಅಲೈವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆ ಮನುಷ್ಯ ಏನಾದರೂ ಮಲಗಿದ್ರೆ, ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಸೇ ದಟ್ ದೀಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಈಸ್ ಅಲೈವ್? ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲೈವ್, ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು? ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರೀತಿಂಗಿಂದ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಲ್ವಾ? ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್? ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ? ಸೊ ಮೇ ಬಿ ದೆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಮ್ ಲಿಟಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಟಮ್ಮಿ ಗೋಸ್ ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌನ್, ನೋ? ಎಸ್, ನೋ? ಸೊ ಅಲ್ಲೇನೋ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮೂಮೆಂಟ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಬಾಡಿ ಮೂಮೆಂಟು. ಆದ್ದರಿಂದ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋ ಮೂಮೆಂಟ್, ಲಿಟಲ್ ಮೂಮೆಂಟನ್ನ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಸೊ ಚಲನೆ ಇಲ್ಲ, ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ದಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಈಸ್ ಆರ್ ದಟ್ ಅನಿಮಲ್ ಈಸ್ ಅಲೈವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಫ್ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ sleeping also, they holding breath. ಸೊ ಬ್ರೆತ್ನ, ಉಸಿರನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಉಸಿರಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬದುಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆದರೆ ನಾಟ್ ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಬಟ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಬ್ರೆತ್. ಸೊ ಉಸಿರನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಲೈಕ್ ಯೋಗ ಪೀಪಲ್ ಇರ್ಬೋದು. ಆವಾಗ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ದೇ ಆರ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಅಲೈವ್ ಆರ್ ಡೆತ್ ಅಂತ? ಉಸಿರಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಮೂಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ದೇ ಆರ್ ಅಲೈವ್. ಇಫ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಬ್ರೀತ್ ಇರಲ್ಲ, ಆದರೂ ಅಂತ ನಾವು ಬದುಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಸ್ಟಿಲ್ ಅಲೈವ್, ಬಿಕಾಸ್ ಸರ್ಟೈನ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಸರ್ಟೈನ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ಇನ್ ಬಾಡಿ, ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಬಾಡಿ. ಅದು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಬಾಡಿ ಇನ್ ಅಲೈವ್ಡ್ ಪೀಪಲ್. ಬದುಕಿರೋ ಅಂತಹ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಬಾಡಿ. ಸೊ ಆ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬಾಡಿ ಒಳಗಿರೋ ಕೆಮಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡೈಜೆಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಇದರಿಂದ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ದೆರ್ ಈಸ್ ಎ ಲೈಫ್, ದೇ ಆರ್ ಅಲೈವ್
ಅಲೈವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ನಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಇದು ಯಾವುದೂ ಆಗಲ್ಲ. ಒಂದು ವಸ್ತು ಮೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಾವೇ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಇಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಚೇಂಜ್ ಇಟ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಆದರೆ ಈ ರೀತಿಯ ಈ ಒಂದು ಸಿಚುಯೇಷನಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸು ಇದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೂ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಬ್ಲಡ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಫುಡ್ ಡೈಜೆಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರೋಸೆಸಸ್ಸು ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ಬೋದು, ದೀಸ್ ಆರ್ ಅಲೈವ್ ಅಥವಾ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ, ಗಾಳಿ ಬೀಸ್ತಾ ಇರಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ, ಹೆಂಗಿದೆಯೋ ಹಂಗೆ ನಿಂತಿದೆ, ಆದರೂ ಆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಅಲೈವ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ, ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಶೋಸ್ ಗ್ರೋತ್, ಬೆಳವಣಿಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ ಡೌನ್ ಟು ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫುಡ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ ಟಾಪ್ ಟು ಬಾಟಮ್. ಈ ಮೂಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಒಳಗೆ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ದೇ ಆರ್ ಅಲೈವ್. ಸೊ ಗಾಟ್ ಟು ನೋ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಸೊ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಲೈಫ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್? ದಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ, ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸಿಂದ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ದೇ ಆರ್ ಅಲೈವ್ ಅಂತ. ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ವಿತಿನ್ ದ ಬಾಡಿ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೂಫ್ ಫಾರ್ ದಿ alive or living thing. Okay, what is life process? So life process anta, the life process means the process, it is a process that happens within a living system, or within a living organism or within a living body, and these processes are responsible for growth and maintenance of living system or living organism. Only due to these processes we are staying alive. If these processes does not happens means we can't stay alive. So ನಾವು ಕೂಡ ಅಲೈವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಮಗೂ ಕೂಡ ಲೈಫ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಾವು ನಮಗೆ ಲೈಫ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ, ಡ್ಯೂ ಟು ದಿಸ್ ಲೈಫ್ ಪ್ರಾಸೆಸಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ವಿತಿನ್ ದ ಬಾಡಿ, ವಿತಿನ್ ದ ಲಿವಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಆ ಪ್ರಾಸೆಸಸ್ಸಿಂದ ನಮಗೆ ಗ್ರೋತು ಮತ್ತು ಬಾಡಿಯ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಲೈಫ್ ಪ್ರಾಸೆಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಬೇಸಿಕ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಯುವರ್ ಆಲ್ 10th standard biology is based on these life processes. Then what and all the life processes we require? That is first one, the nutrition. Okay, this is one of the life processes. Second one is respiration. Okay, third one is transportation. Fourth one is excretion. And control, and fifth one control and coordination, sixth one reproduction. And in these life processes chapter we will discuss only about these 4 aspects. Later you will have control and coordination also, reproduction chapter also is there. Then what is nutrition? Nutrition means mainly all about food. In that nutrition there are autotrophs, heterotrophs and all. Nutrition means all about food, how we take food, what happens to food, that and all is there in nutrition. Respiration means after that food enters into the body, it is get digested, and then the production of energy takes place. Then respiration, exchange of gases also takes place, nutrients also takes place. Transportation means exchange of gases and nutrients to all the part of the body. Okay, next excretion means removal of waste. Excretion means simply we can say that removal of waste materials from the body. Transportation means exchange of gases and nutrients we can say. And in detail we will study in this chapter. Here exchange of gases, so exchange of gas, here all about food and nutrients. Okay, so this is all what we study in this chapter. Then let us move on to this chapter, what is nutrition. So what is nutrition? Nutrition is all about food. Nutrition is all about food, what we eat. Okay, various organisms takes food. All the organism, if they want to stay alive means they want to
to take food. So how plants take food? We will study how these plants take food. They prepare their own food. Actually, plants prepare their own food. And how animals take food. So what happens to this food? This food will break into smaller pieces or smaller particles. That nutrients means what, children? Nutrients means all that vitamins, minerals, all these are called as nutrients. Okay, this food will break into nutrients. These nutrients contains vitamins and minerals. This is absorbed by body. So it is supplied through this nutrients are supplied through food. Basically these nutrients are supplied through food. This is what we will study in nutrition. Then what is the definition of nutrition? How can what happens after taking food? Why we need food? Contains nutrients. Food contains nutrients. They give energy. Food gives energy, and food helps in cell repair. And food also helps in immunity, to improve our immunity. Cell repair means in case any damage inside the body, that cell will get repaired due to this nutrient supplied through food. Okay. So why we consume food? Because to get nutritions and to get energy, and it helps in cell repair system, and it also helps in improve our immunity. Then nutrition means what? Actually nutritions are the chemical substance. They are somewhat chemical substance that is needed for these nutritions are chemical substance that is needed for that is needed for nourishment. What do you mean by nourishment, children? Nourishment ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? Growth and maintenance. Nourishment means growth and maintenance. So what is nutrients ಅಂತಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? Nutrients are nothing but chemical substances. What and all present in our body is nothing but chemical substances only. So these nutritions also a chemical substance that is needed for the nourishment. What is that? Nourishment means growth and maintenance. Nourishing means it helps to the living organism to develop or to or for its growth. ಬೆಳವಣಿಗೆಗಾದ್ರೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾದ್ರೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನರಿಶ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನರಿಶಿಂಗ್, ಇಟ್ಸ್ ಗಿವ್ಸ್ ನರಿಶ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಈ ಏನು ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕೆಮಿಕಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಈ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಥ್ರೂ ಫುಡ್. ಈ ಫುಡ್ಡಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಸೆಲ್ ರಿಪೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಬೂಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಂಗಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ದಟ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ is a process of how we will get nutrition by process of taking. It is a process of taking food and breaking into simple form that can be observed. ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಇವಾಗ ತಿಂದಿದ್ದು ಊಟ ಹಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಬಾಡಿ ಆರ್ಗನ್ಗೂ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅದು ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸಿಂಪ್ಲರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಬೇಕು. ಆ ಸಿಂಪ್ಲರ್ ಫಾರ್ಮು is present in the form of nutrients. ಆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಬೈ ಅದರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಡಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ನ ನಾವು ಇವಾಗ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಹೆಂಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ? ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಫುಡ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಹೌ ವಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಫುಡ್. ನಾವಾಗಾದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಫುಡ್ನ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಆ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡೋ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಯಾವುದು, ಅಥವಾ ಮೋಡ್ಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಯಾವುದು? ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಸಿಲೆಬಸ್, ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಮೋಡ್ಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್. ಬೇಸಿಕಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಮೋಡ್ಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಟೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಟಿರೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್. Autotropic nutrition and heterotropic nutrition. From lower class itself you are studying about this autotropic nutrition and heterotropic nutrition. There are two modes of nutrition. How we consume food by autotrophs and heterotrophs. What is that autotropic nutrition and heterotropic nutrition? Nutrition is a chemical, the process of taking food and breaking into simpler form that can be observed is known as nutrition. And how we can consume food? We can consume it by two modes, that is we will get food by two modes or two modes of nutrients or nutritions we will get, that is autotropic nutritions and heterotropic nutritions. Then what is this autotropic nutritions? Autotropic nutritions are
seen in autotrophs only. What are these autotrophs then? These autotrophs are living system or living organism that can prepare their own food. The organism or living organism that can prepare their own food is known as autotrophs. So example, plants and bacteria. Example, plants and bacteria, they can prepare their own food, they are known as autotrophs. That mode of nutrition is called autotrophic nutrition. Autotrophic nutrition is seen in autotrophs. Then what is autotrophic nutrition? Autotrophic nutrition is the process of nutrition which involves synthesis of food by autotrophs. Okay, it's synthesis of food by autotrophs. There are mainly two modes of nutrition. Nutrition means all about food, taking of food, breaking of food, and absorption, and all that process is known as nutrition. There are mainly two modes of nutrition: autotrophic nutrition and heterotrophic nutrition. Autotrophic nutrition can be seen in autotrophs. Then what do you mean by autotrophs? Living system that can prepare their own food. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಲಿವಿಂಗ್ ಜೀವ ಇರುವಂತಹ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್, ಜೀವಿ ಲೈಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ತನ್ನ ಆಹಾರವನ್ನು ತಾನೇ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾವಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಆಟೋಟ್ರೋಪ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ನ ನಾವು ಆಟೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಹೆಟೆರೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್. ದಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಇಟ್ ಲೇಟರ್. ಇವಾಗ ನಾವು ಬರೀ ಆಟೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಟು ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ all of us are depending on plants, either plants or animals, but plants does not depends on anyone, so they prepare their own food. Bacteria also prepare their own food, plants also they prepare their own food. That mode of nutrition is known as autotrophic nutrition. So and heterotrophic nutrition is seen in heterotrophs, and the process of preparing food, they do not synthesize their own food. That mode of nutrition is known as heterotrophic nutrition. Okay, so let us now study about autotrophic nutrition.